So I'm ready and nervous. That is my hilarious. I feel Don't be nervous. Don't be nervous. Okay. Think that I'm your friend. Okay. And how are you today? Sir, I am fit as fiddles by the grace of Allah. So, what's your full name? My full name is Ridoy Bhuiya. My parents and my friend love to call Heart because that means Ridoy. Rida. Yes, sir. Is it important, your name? Yeah, it is important for me. Because it's your I didn't. your identity. Yeah, sir. Yeah, I got it. So, where do you live? Now I am live in Mirpur in Shalibag. How many members do you have in your family? Well, sir, there is just 3 person in my family: my father, my mother, and including me. বলা যাবে না এখানে বলতে হবে there are 8 members My family. in my family, my parents and myself. Here? Yes. Okay. Do you live in Dhaka City? Yes, sir. I'm living in Dhaka City. So how do you feel after staying here? There is many problems in our Dhaka City. এই যে আবার ভুল করেছি এখানে বলবো there are many problems কি বলবো There are many problems in our problems. এখানে এই যে আমরা problems এটা সাবজেক্ট there are many problems in Dhaka City. There are many problems in Dhaka City. There are many problems in our Dhaka City, as like traffic jam, water fluctuations. What's your favorite color? My favorite colors are white. এখানে আমরা সেলে বলতে হয় my favorite color is White. একটু এই দিকে আমরা একটু নজর রাখবো Yes. my favorite 2 syllables my favorite color is white. Why do you like white color? Because sir, it suits me. That's why my favorite colors is white. My favorite color, not colors. হ্যাঁ my এই যে আমরা গতকাল বলেছি আমাদের এই যে এই জায়গাটায় প্রবলেম my favorite color is white because it's symbol of purity. White color is a symbol of purity. Okay, so I think that today you're very nervous. Yes, sir. I'm very nervous. That's No, you have to overcome this problem. yes, sir. I do my best level. আমি এই ক্যারেক্টার ভুল করেছি আমাকে বলতে হবে স্যার I will try. আমি চেষ্টা করব I will try my level best. ঠিক আছে I will try my level best. ভুলটাতে ভুল ধরেই আপনাকে কেন এটাকে সঠিক করে দিচ্ছি স্পিকিং টেস্ট নেওয়ার মানে এটা না যে আপনি একটা ভুল বললেন সেটাও আমরা এখন যদি ধরা দেই সামনে আরো অনেকগুলো আমাদের স্পিকিং টেস্ট হবে পরবর্তী স্পিকিং টেস্টগুলো ডেফিনেটলি কি হবে ভালো হবে যেমন গতকাল একটা দিয়েছেন মোটামুটি জড়তাটা ভাঙতে পেরেছেন আজকে আসছেন আর একটু গ্রামার ফেস হচ্ছেন বা এটা একটু নার্ভাস হওয়ার কথাই বাট মন খারাপ করা যাবে না ক্লিয়ার আমাদের এই ভুলগুলো এটা আমাদের শিক্ষা এটা কি আমাদের শিক্ষা কিনা জি স্যার এটা আমাদেরকে হেল্প করবে কিনা এটা আমাদের ডেফিনেটলি অনেক বেশি হেল্প করবে ক্লিয়ার ওকে why are you learning English? Yes, sir. Learning English is most important for me because when I will go to abroad for my higher study, that time it is very crucial for me. I want to learn English, sir. You know that it's official language of NASA and European Union and whole world, sir. This language communicate with each other, which belongs a different type of country, as like Africa, as like South America, as like etc. Sir, this I think that it is very important and it is very crucial for me. এই যে আমরা আরেক জায়গায় ধরেন কতগুলো জায়গা আমরা ঠিক করবো আমার বারবার বিকজ বলেছে না এই বিকজ না বলে কচ বলেন সিং ওল্ড কচ এবং আমরা বিকজ বারবার না বলে একবার বিকজ বলি একবার সিন্স বলি একবার অ্যাজ বলি অ্যাজ অর্থ কারণ বিকজ অর্থ কারণ সিন্স অর্থ কারণ এই বারবার বিকজ না বলে আমরা বলি অ্যাজ বলি বিকজ বলি তাহলে
যদি একবার বিকজ বলতেন, একবার সিন্স বলতেন, একবার অ্যাজ বলতেন, জিনিসটা আরো শুনতে ভালো লাগতো না? একটু ভ্যারিয়েশন আমাদের নিয়ে আসতে হবে, ঠিক আছে? সো হৃদয়, বেস্ট অফ লাক, ভালো করতে হবে নেক্সট যাতে 100% আউটপুট পায়। ঠিক আছে, বেস্ট অফ লাক। Yes, sir.